Hello guys, welcome back to our channel Legal Nexus. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ലോക്സഭ കണ്ടതാണ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന രാജ്യസഭയാണ്, Council of State. The Rajya Sabha is also known as the upper house of the Indian Parliament. The Rajya Sabha means Council of State. According to Constitution of India, the Rajya Sabha consists of 250 members. 238 members are representatives of state and union territories. 12 are nominated by the President of India. Currently, the Rajya Sabha has 245 members, which include 225 members of representatives of state, 8 members of representative of union territories, 12 nominated members by the President of India. Qualification for Rajya Sabha membership: must be citizen of India, must take an oath or affirmation before an authority appointed by Election Commission of India, must be at least 13 years of age, must fulfill any additional qualification prescribed by Parliament. Qualification പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഫോർ രാജ്യസഭ മെമ്പർഷിപ്പ്. ഹോൾഡ് ആൻ ഓഫീസ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് അണ്ടർ ദ യൂണിയൻ ഓർ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് എക്സംപ്റ്റ് for the post of a member, minister or any office exempted by Parliament, is declared to be of unsound mind by a competent court, is an undischarged insolvent, is not a citizen of India, has voluntarily acquired foreign citizenship or owes allegiance to a foreign state, is disqualified under any law made by Parliament. Nominated members in the Rajya Sabha. The President of India nominates 12 members to the Rajya Sabha, chosen from among individuals with special knowledge or practical experience in the field of art, literature, science or social service. നമുക്കറിയാം പ്രസിഡന്റ് 12 മെമ്പേഴ്സിനെ രാജ്യസഭയിലേക്ക് ഡയറക്ട്ലി നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അവർ ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആയിരിക്കണം എന്നാൽ എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ നോളേജ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ്, അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഫീൽഡ്സ് ആയ ആർട്ട്, ലിറ്ററേച്ചർ, സയൻസ് ഓർ സോഷ്യൽ സർവീസ് എന്നീ രീതിയിൽ വളരെ മികവ് കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെയാണ് ഇങ്ങനെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് രാജ്യസഭ നോക്കാം. ദ ലോക്സഭ വിച്ച് ഹാസ് ഫിക്സ്ഡ് ടേം ഗെറ്റ് ഓഫ് 5 years. The Rajya Sabha is continuing chamber that does not dissolve at any specific period of time. The term of office of a member of Rajya Sabha should be 6 years. ലോകസഭയിൽ നിന്ന് വിപരീതമാണ് രാജ്യസഭയുടെ ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഓഫീസിനല്ല ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കാലാവധി ഉള്ളത്, അതിൽ ഓരോ മെമ്പേഴ്സിനാണ് കാലാവധി ഉള്ളത്. ഒരു മെമ്പർ ഓഫ് രാജ്യസഭയുടെ പരമാവധി കാലാവധി എന്ന് പറയുന്നത് 6 years ആണ്. രാജ്യസഭ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇലക്ഷൻ. രാജ്യസഭ ആർ കണ്ടക്ടഡ് ബൈ ദ ഇൻഡയറക്ട് മെത്തഡ് ത്രൂ the method or system single transferable vote. Election to the Rajya Sabha use a single transferable vote method. In the system, votes rank candidates in order of preference. To be elected, a candidate must achieve a quota of votes calculated as quota equal to total votes or total seats plus 1. ലോക്സഭയെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ രാജ്യസഭയിലെ ഇലക്ഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഇവിടെ സിംഗിൾ ട്രാൻസ്ഫറബിൾ വോട്ട് മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ MLAs അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രൽ കോളേജ് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് MP-മാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ഇഫ് നോ വൺ മീറ്റ്സ് ദ കോട്ട ഇനീഷ്യലി ദ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് വിത്ത് ദ ഫ്യൂവസ്റ്റ് വോട്ട്സ് ഇസ് എലിമിനേറ്റഡ് ആൻഡ് ദെയർ വോട്ട്സ് ആർ ട്രാൻസ്ഫർഡ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ്. ദിസ് പ്രോസസ് കണ്ടിന്യൂസ് until the seats are filled. Chairman of Rajya Sabha. The presiding officer of the Rajya Sabha is known as the chairman. The Vice President of India is the ex officio chairman of the Rajya Sabha. During any period when the Vice President acts as president or discharges the function of president, he does not perform the duties of the office of chairman of Rajya Sabha. The chairman of Rajya Sabha can be removed from his office only if he is removed from the office of the vice president. As a presiding officer, the powers and functions of the chairman in Rajya Sabha are similar to those of the speaker in the Lok Sabha. Presiding officer of Rajya Sabhയാണ് ചെയർമാൻ ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ചെയർമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ്, രാജ്യസഭയിലെ എക്സ് ഒഫീഷ്യോ ചെയർമാൻ. അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റിനെ ഡ്യൂട്ടീസ് ഫങ്ഷൻസും ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വന്നാൽ ആ സാഹചര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്
ചെയർമാനായി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുപോലെ വൈസ് പ്രസിഡന്റിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ചെയർമാനെയും റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ലോക്സഭയിലെ സ്പീക്കറുടെ അതേ പവേഴ്സ് ആൻഡ് ഫങ്ഷൻസ് ആയിരിക്കും ചെയർമാൻ ഓഫ് രാജ്യസഭയ്ക്കും ഉണ്ടാവുന്നത്. However, the Speaker has two special powers which are not enjoyed by the Chairman. The Speaker decides whether a bill is a money bill or not, and his decision on this question is final. The Speaker presides over a joint sitting of two Houses of Parliament. Unlike the Speaker, who is a member of the House, the Chairman is not a member of the House. But, like the Speaker, Chairman also cannot vote in the first instance. He too can cast a vote in the case of an equality of votes. ചെയർമാന് സ്പീക്കറുടെ അതേ പവേഴ്സും ഫങ്ഷൻസും ആണെങ്കിൽ പോലും രണ്ട് സ്പെഷ്യൽ പവേഴ്സ് ചെയർമാന് ലഭിക്കുന്നതല്ല. ഒന്നാമത്തേത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബിൽ മണി ബില്ലാണോ അല്ലയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് സ്പീക്കറാണ്. അതുപോലെ രണ്ട് ഹൗസസും തമ്മിൽ ഒരു ജോയിന്റ് സിറ്റിംഗ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരവും സ്പീക്കർക്കാണുള്ളത്. അതുപോലെ സ്പീക്കർ ലോക്സഭയിലെ ഒരു മെമ്പറാണ്, എന്നാൽ ചെയർമാൻ ലോക്സഭയിലെ ഒരു മെമ്പറല്ല. അതുപോലെ തന്നെ ചെയർമാനും സ്പീക്കറെ പോലെ വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമില്ല. എന്നാൽ ചില സാഹചര്യത്തിൽ ഇക്വാലിറ്റി ഓഫ് വോട്ട്സ് വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. പവേഴ്സ് ഓഫ് രാജ്യസഭ നോക്കാം. കൺസിഡർ ആൻഡ് അപ്രൂവ് നോൺ മണി ബിൽസ് ആൻഡ് സജസ്റ്റ് അമെൻഡ്മെന്റ്സ് ടു മണി ബിൽസ്. അപ്രൂവ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻഡ്മെന്റ്സ്. Exercise control over executive by asking questions, introducing motions and resolution. Participate in the election and removal of President, Vice President, Judges of Supreme Court and High Court. It can alone initiate the procedure for removal of Vice President. Can give the Union Parliament power to make laws on the matters included in state list. നോൺ മണി ബിൽസ് കൺസിഡർ ആൻഡ് അപ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം രാജ്യസഭയ്ക്കുണ്ട്. അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സജഷൻസ് മണി ബില്ലിന് നൽകാൻ സാധിക്കുന്നു. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻഡ്മെന്റ്സിന് അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് രാജ്യസഭയാണ്. എക്സിക്യൂട്ടീവിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇൻട്രൊഡ്യൂസിംഗ് മോഷൻ ആൻഡ് റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കുന്നതും രാജ്യസഭയാണ്. അതുപോലെ പ്രസിഡന്റ്, വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, ജഡ്ജസ് ഓഫ് സുപ്രീം കോർട്ട് ആൻഡ് ഹൈക്കോർട്ട് ഇലക്ഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതും രാജ്യസഭയിലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വൈസ് പ്രസിഡന്റിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശവും രാജ്യസഭയ്ക്കുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മാറ്ററിൽ ലോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂണിയന് പവർ നൽകാനായി രാജ്യസഭയ്ക്ക് സാധിക്കുന്നു. പവേഴ്സ് ആൻഡ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് രാജ്യസഭ നോക്കാം. ലെജിസ്ലേറ്റീവ് പവർ, ഫിനാൻഷ്യൽ പവർ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് പവർ, അമെൻഡ്മെന്റ് പവർ, ഇലക്ട്രൽ പവർ, ജുഡീഷ്യൽ പവേഴ്സ് ആൻഡ് മിസലേനിയസ് പവേഴ്സ്. Legislative powers നോക്കാം. In the sphere of ordinary law making, the Rajya Sabha enjoys equal power with the Lok Sabha. An ordinary bill can be introduced in Rajya Sabha and it cannot become a law unless passed by it. In case of deadlock between the House of Parliament over an ordinary bill, and if it remains unresolved for 6 months, the President can convene a joint sitting of the two houses for resolving the deadlock. This joint sitting is presided over by the Speaker of Lok Sabha. If the bill is passed in the joint sitting, it is sent to the President for his signature. But if the deadlock is not resolved, the bill is deemed to have been killed. Financial power nakam. In the financial sphere, the Rajya Sabha is weak house. A money bill cannot be first introduced in the Rajya Sabha. It can be initiated only in the Lok Sabha. A money bill passed by the Lok Sabha comes before the Rajya Sabha for its consideration. However, if within a period of 14 days the Rajya Sabha fails to pass the bill is taken to have been passed by the Parliament, irrespective of the fact whether the Rajya Sabha has passed it or not. If the Rajya Sabha proposes some amendments and bills is returned to the Lok Sabha, it depends upon the Lok Sabha to accept or reject the proposed amendments. Executive powers. The Union Council of Ministers is collectively responsible before the Lok Sabha and not the Rajya Sabha. Lok Sabha alone can cause the fall of the Council of Ministers by passing a vote of non-confidence. Although the Rajya Sabha cannot remove the ministry from its office, yet the members of the Rajya Sabha can exercise some
control over the ministry by criticizing their policies, by asking questions and supplementary questions, and by moving adjournment motions. Some of the ministers are also taken from the Rajya Sabha. Now the Prime Minister can also be from Rajya Sabha if the majority party in the Lok Sabha may elect or adopt him as its leader. Amendment power. Rajya Sabha and Lok Sabha can together amend the constitution by passing an amendment bill within 2/3 majority in each house. Electoral powers. The Rajya Sabha has some electoral powers also. The elected members of the Rajya Sabha, along with the elected member of Lok Sabha and all the state legislative assembly, together elect the President of India. The members of Rajya Sabha, Lok Sabha together elect the Vice President of India. Members of the Rajya Sabha also elect a deputy chairman from amongst themselves. Judicial powers. The Rajya Sabha, acting along with the Lok Sabha, can impeach the president on charges of violation of constitution. The Rajya Sabha can also pass a special address for causing the removal of judge of Supreme Court or any High Court. The charges against the Vice President can be levelled only in the Rajya Sabha. The Rajya Sabha can pass a resolution for the removal of some high officials like the Attorney General of India, Comptroller and Auditor General, and Chief Election Commissioner. Miscellaneous powers. The Rajya Sabha and Lok Sabha jointly perform the following functions: approve of ordinance issued by the President, ratification of an emergency proclamation, making any change in the jurisdiction of the Supreme Court and the High Courts, and making any change in the qualification for the membership of Lok Sabha and Rajya Sabha. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ പഠിച്ചത് രാജ്യസഭയാണ്. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ലോക്സഭ പഠിച്ചു. അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ് ഈ വീഡിയോ. ലോക്സഭയുടെ പവേഴ്സ് ആൻഡ് ഫങ്ഷൻസ്, ചെയർമാനെ കുറിച്ച്, അതുപോലെ തന്നെ കാലാവധി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫങ്ഷൻസ് ആൻഡ് പവേഴ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ വിശദമായി പഠിച്ചാണ്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ. ഇഫ് യു വാണ്ട് ദിസ് വീഡിയോ ഹെൽപ്ഫുൾ, ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ് ടു ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ഫോർ മോർ ലീഗൽ ഇൻസൈറ്റ്സ്.